Atuna Good Samaritan kan hey and saying it's a very simple story. I need Sunday school and put I knew Pran him red pet. Upa naipong I keep him red pet. That during this pandemic crisis, what are the lessons that we can learn as a Christian from the Good Samaritan? 24 March sign put 40 days lockdown om sumakan. Nang ni sumahat neng the real kom sa Manipur sa kui. Ay sama ka ni Pio mo. Azar su kuluya ISTV local news si kay ni kanandri. Almost 1 hour news si ayong panihin. News ka hardly 10 minutes ka sam. 45 minutes to 50 minutes ka to ale temokro. Leader ka tam hayin. Laikay iratip at tuy ang sama sa ng TV ay masu. En sila na ang sama sa ng TV ay masu. Sarap na nga family ni tumlim ang bom hay sa ng TV hin ang tayo masu. Aga bom rakip akatam na hin. Lakas so kamandan tamo. Oh. Ay ni Manipur hinom Samaritan juga tam yo may dang katike. Biko bom humigatam yo may. Ka anmanita ka kadik ma katisang. I think there are some people who did with a very good intention that they really wanted to help those people who are suffering. But I think majority of them did it because they have an intention. And bom naman sa inyo sumarok at yung bom tigati. ISTV niya ka anong malakarsang kan na naun sa makay. ISTV ka anong malakarsang kan tuyong sa makay. ISTV ka niya ka media kan anong malakarsang kan chinyong sa makay gati. Ka anda kabar ki anda khoma khuliting antay da ni chu ale ani Manipur social worker ga tam itu tha mak aka tam nam ting hin ai ni the understanding of the Good Samaritan hi. I think we have twisted it during this lockdown. Tibihin ai ni Christian ga sangmo sangma Christian ga sang minum ai ni nito ai. Taga during the crisis that we are facing right now atuna ai ni Yishanu in Katin, Bible ay ka. Luke chapter 10, verse 25 to 37 ka. A very simple story about the Good Samaritan, but a very practical lesson at the challenging time that we are facing now. And what is it that we can learn? Ka hibasungin hay mo alam nito tay kalin so ya na very challenging time. Hay mo usuksit aji nga atik ba amatang hakta amatang tha hay mo usuksit ni marat maklahin. Christian in katsang na. Kongamo ay nin Great Samaritan at sama the Good Samaritan and ay nimrat ay mo. Kasi nga so aramigro kan Christian sang lomea, Christian kan sang na var ka. Ngin ko nga magtubong sikti ka. The Great Samaritan at sama the Good Samaritan at panalag ka. Verse 10 put 37k. Tak the Good Samaritan ta hinyo nga sa so aga tamlanting verse 30 put 37 k. A man was beaten down between Jerusalem and Jericho hin and mani anbuka. Gundahin di factory anbuka tinisikan and mani later. Ajar so aga tamlanting scholar hin and so the road between Jericho and Jerusalem is called as the way of the blood or the blood of the road and the kisan sukna hunkien die. Kabati niyo ko so about 25 kilometers ke between Jerusalem le Jericho hi. Ibasuwa aga same hi nim ani din khu Nikot ani mutua aga siri mentie. Azar so mikathama gatam hai kalen truya mikathat si ke gunda hai antabyare hin. Aga tamlanting Jerusalem bot Jericho hi the shesuk yung mate sing so gatamling ni jana si makai. Sunan siya sa inom aga tamlanting anding si makai group aga si hai. Ibakar hin ni paing ka di gunda hin an leibuk tinis ka na maning kalita ke. Isam samna ni heriya Prising kat kong, patentun ngutuin kat kong, alay mo thau le sama alay bea amamasi. Amatanga livai pa kong, amu and taka sagan nakil ka shoy sik tiyahin aman abi alay bea. Very simple story. Iba Good Samaritan hong hahinchu verse si ay ni matang yung pa sa ngayon there are 3 characters that we can learn from the life of this Samaritan guy. Number 1, verse 34 kan yan sa ngayon Ibang ni pa hong kan verse 33 kan yung nga sa he felt compassion on him matike. Amulung sungo kan lungsat na ka hay ko matike. Ami pa akan disan hama aligatua atak sa uy kisan ako lunga
aga thimo aga ringmo tia in het mak ni pa ka Samaritan pa kan amukan he felt compassionate amulung sungkan lungshan hin haikes ki patike do kabakan aga tamlanting hi Christian me hi kamulung sung ka lungshe etin aga bang me ke tak we don't go to the practical part that if a Samaritan ni find for any ni muhisu we see the practical side of being a Samaritan. Number 1 verse 34 hin yang ngana saying chu aman ato tunhi. Number 1 he go down from his animal, he bandages the man. Bandage di hitu additional kung isam na toya mage. Nurse hay doctor hay mani na tutuga po hospital ni siya sa first aid pick yung tiya sa inyo. Additional ka isam na kan bandage and mani to po ikati. Do you want to intend bang ka training anta shopa additional mo kan bandage na tuwa lay anta kuno piya ka kan mani anta ko. Kapag kapuhin hibang ni pahi alum lay ko itay akut akiyong pura ale jem tay. Kapag ki pay ka aman asok pick kalitra bende sa topi ati. Kabat chunglo rock enolaman at choy wine le olive wine at tikedo. Kabani marhats inka ito olive is not only something that we can use for cooking. Olive during the time of Jesus is also used for even for medicinal purpose. Hindi ike. Kaya din nanumay sa ganun kalay ya katiyo kedo. Aya mo. Aga. Okay. For medicinal purpose and money tamang ke. Kabay ko nung aman ay di pa kuno pika. Ama lola chunga sa mali aman at choy sakor mo tiri these animal ati. Kabaka aman chunga he took him to the next town. It may be Jerusalem, it may be Jericho, we don't know because the Bible does not mention. Hotel ay choy aman alay dahon ati. Alay dahon na dahon mo eh. Alay dahon na number 1 aman na tuhoy cho haymon he ki sa nginchu. Zangkat ang aman on puike. Verse 34 ke kachini nga ni pa sa nginchu. He stayed with him matike. The Living Translation as amang la anok translation ni nginchu. He stayed with him matike. Akile zan le kashoy si kapiya ni aman on puike. After the tip ka adan na hibang ipa ken kay tree pa hi akile hotel ken kali dahon na sa nginchu. Akile katisit mo tiyahin aman zangkat ang on puike. Zingkara ito parahin dinari iniyate kapige. Dinari iniyate so Jehudi hay kabak parakan chu 2 days wages ke. 2 days wages. Nihiya aman ataran hang share kate. Kaman ali pega kabakan chai ma. Aman abi ali no so kay kasi noksen kohong noksen. Kiba dinari inikali peki kin atuk mga changen chu extra expenses o mas changen so ke. Abi kapit noksen kapige. To Number 1, what is the first thing that we can see about this man that we can learn as a Christian during this time? The willingness to help. Bonghum na malung ni ka. During this pandemic, I think this is what we need as a Christian. The willingness to help. Kali in Troy, abi ay nihong ano sa inyo. Verse 35 akan nihong ano sa inyo. He gave him 2 dinari. At the same time, I'm ani roji ba dinari ini ka peksi. Kasi noksen, kohong noksen, expenses ka. Alam no at sa to other expenses can ate ka pay noksen pike. Iba tin hito number 2. During this difficult time, I think we must not have not only the willingness to help, but we must have the willingness to give. Pegi ni ulanay hey. Insung ulanay hey to take su kalaite ke do. Rekha rin nungha kan amadua as siya darkar ka sa nga ni ni pocket money ka pa ni dictator ke. Nuhay hinom anupan siya hay maron sa nga ari thar passing hin give ar to ka man ke tay gati. Ta ka ni marhat ma tu mo tiyo marhat lo ma ulo na yung suklo. Khudang ka thay inkat ni bomi chu ni mulung sungan put lungsat ni om aseng suk yang lo ke do. Kapasiara the second thing that we can learn during this time is that the willingness to give. Manipur hinong nga sa inyo tiyan nga lockdown sungihin. 40 days lockdown sungihin. In fact, that area buhinom elected. First week kachu, second week kachu lakuhido. Third week, fourth week ay pawagan siya kulan na hay tipik siya ng boom elected titi ay inihis pa okay. Akil le as hapa tagalaki iwa sa inyo saraniyan si motiyara ay kung nihisa okay. Kagapa ko bukudeng kailay kan mi ingkat sarap kudeng tayo ingkat ay nini bomi chu itak. Jadi verse
30, 31, 32 hinyong na sa chu. Actually ngani musik, she felt compassionate ike. Kaba lungsat na kan, bom nung na malungom anay. Kaba lungsat na kom, pik nung na malungkom anay ke. Aman in kapor ning asa malu hotel manager ning kan lehi make. Nang lain do, ula na hi bazong hay hirong. Asa mala ma trim rio ko may mabazong hay hirong. Akila selusung ka kaning chu ako magan mani ningan bu kay mo, pueng sana. Tigaya mo, akila anda mali tay mo timake. Aman atari hichu hay ka sang ma ta ka ti dinari inido. Ti batchung expenses all om no sa insetin kapik mo siya. Atuna aman ate three pahi iba Samaritan pa ula na yung sangma. An mani asira pangako yung sangma. Akumi ande yung sangma. I need the legal po just member of the case of yung sangma. Ay te sangma ite yung sangma kaye. Taka kongan aman apom nung ni te sengin chu. Am lungsung kan lungsat na ayo ma sengin chu. Bom nung na malungka anay kay. Ibi ihitung na karakter. In tumtuk na character ay nihon ano ang sangin chu. The willingness to go extra mile. The first character is willingness to help. The second is willingness to give. And the third is the willingness to go extra mile. Mile ingkat dengan asyepuy ro na tiya sangin chu. Lungsan o kom gana. Mile ini kasyepuy siya. Yung po Jisu Kristang. Aman ason lehene. Akataksan hene aman Afrika. Ni ingkatin najak ko ka amo duwa sa ngeso najak kuruk chang ma asung ko najak ko ingka kom peksa he ro tike ni ingkatin mal ingka asir pui ro ti jeng sa mal ni se pui he ro tike ni ingkan alekte darka ka sangat ti jeng chu kasip ta pe he ro tike Old Testament na kula na hin yong na sang especially in the book of Leviticus kan yong na sang chu pathanin Israel sa hin ang ani pe ngat ko mai nang nin Tiyan kapit si Suiram, promised land hin nang nin, siya paklet. Sara ko din ka tayo hay kong si Kaido. Zana nang nin heng sakin kadarum kong si Kaido. Sunom darkar o medya nang nin agadar kong si Kaido. Anmani anong paklet, nang niyo mandor sukudo, nang nin hay din ang sang malaikan. Patanin nang alung sa triga po, kang gawa ka po sara ko din hay ka. Agad hay ka nang nin, natabong si Kaido, the Old Testament po naman hay kike. The willingness to go extra mile. Ibig sa secular term ay magto ko ulo na hin. It's a very biblical term. Kabasi kaya the Samaritan ni pahi ay ni hong ana sa ngitsu. The Samaritan ni han ay sa ngitsu. These are people who are rejected by the Jewish people. Who are the Samaritans? Samaritans in area sa ngitsu kabalaya, they are a mixed race. A Gentile and a Jewish combined together. Kabasi kaya even among the Jewish society hin the Samaritan, they are termed as inferior race. Jewish kani ngichu pathen aga desu chaung ke pike. Taka Samaritan ako miya hichu anmani chu intheng makai ke entity ke do. Kani chu Jehudi ke anti sengen chu they are not really a very clean race entity ke. They're inferior entity ke. Inituk na the Samaritans are socially outcast people, especially among the Jews. So sila apa senti sa ngincho kay ni clean Jewish ram hin om yamang antitike. Intumtuk na Samaritan ako Samaria mi yung ano ay sa ngincho. They are people who are outside the salvation of God. But haning Israel sahay agaday suday ka kabag plan sung hincho Samaria ako mi hiso yawag yan tinito. Tintuk na pa. Jehudi hayin asok ting antalay da mi pa Ni point kanina ko nga ama at tututun he was fulfilling what the law of Moses was telling them in the New Testament, in the Old Testament, and what Jesus was preaching about, to love your neighbor. Asa nga hebe in tumi ay nila yung omsik darkar sa nage. The willingness to help, the willingness to give, and the willingness to go extra mile. Very simple life lesson application for Christians during this challenging time. At sa ngayon, who is my neighbor? Ngayon kita inunok ulo na eh. Kaya siya ka pang ako may kamo, kaya yung ako may lokatuyo ako may kamo, they are not necessarily that. The term neighbor, ibihin, ay ninihong aloga, spiritual application ay ninihong ito sa Jesus. My neighbor is someone who is in need of the salvation of Jesus Christ. That is my neighbor. Someone who is in need of the salvation of Jesus Christ. That is my neighbor.
Number one character in Yom saying to the willingness to help. Couldn't the pay his harahe. If I mean, Nibulung Suru at Sang Loa, the Nur at Sang Loa, Nitor Kokombang, I need Nibumsi. It needs not the willingness to give. I need ni settle mak at Sang Enum. But hen looks at na, alagasan mak ni Hagar, I need ni settle mak he, ni settle mak enum. At least we can give our time, at least 5 minutes or 10 minutes in a day, to pray for the souls that are perishing. That is what we can do. Kabasik yara tuning, the lessons from the Samaritan, and a life lesson for us during this pandemic crisis in Haiti. As a Christian, how do we show the love of Christ to those who have never seen the love of Christ, who have never tasted the love of Christ? Krista lungsat na alaman temmak, Krista lungsat na inhan makaihi, kongaman mani ang temarasi. Saksusuan mani hongmok yohini. Bible suan mani pamok yohini. Taka Krista himarat hiraso ni Haiti as an I think there must be the willingness to help from our side in whatever circumstances. The willingness to give. Ninayara kan nipik hay sang lowa. Nibulung sungo lungsad om yara kan ay nipik ka. Sang si ngay intum chung na the willingness to go extra mile. Kapag asa nga ototor ko masanga sa my voluntary work. These are some of the extra mile. Even intum may hin. These are the three characters that we can learn from the Samaritan man. And this is the lesson that we can even apply in our life even after 2,000 years of when Jesus spoke. Irin tuninga siya ni buluk sunga pathanin truna topik na sarasha. Kay rin kan inhila masanginum pathanin na iri kip sunga mahakra epik masana kalin truya karata na from kom sang rasha. In pa pathanin bang victory sa rasha. Thank you.